التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك، فأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن تؤذيني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متزرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فأوكته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وألا مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبه غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أكلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرت. اللهم أظم بلائي وأفرت إبليس حالي وكسرت بي أعمالي وكأدت بي غلالي وحبسني عن نفع بعد عملي وكدأت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفيالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعل وإساءة ودوام تفريط وجهالة وكثرة شهوات وغفلة. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف زري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس في من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفس معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مخضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة زري
وفكني من شدي وسوقي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري تربيتي وبري وتقزيتي، هبني الابتداء كرمك وسولي في برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك مؤذب بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بلساني من ذكرك وأتكده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعاء خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضيها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى زمائر حوت من علمك بك حتى صارت خاشئة، وعلى جواري سأت إلى أوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعف أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بخاء قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مكامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وحبني يا إلهي وسيدي ومولاي ورب، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وحبني صبرت على حر النار فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء أفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها سجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك
سجيجا مؤملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل التوحيد، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إفكه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الذنوب بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تقضيب جاهدك وخذيت من إخلاد مؤاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تكدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المؤاندين، وأنت جلت ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي ففي هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جحل أملت، كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك خفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسقنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواري واشدد على العظيمة جواني، وهب لي الجد في خشيتك والدوام
والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرى إليك في ميادين السابقين وأسري إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك الذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فخذه وجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأتف علي بمجدك واحفظني برحمتك وجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الهجاب فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وتاته غنى ارحم من رأس ماله رجاء وسلاحه البخاء يا سابغ النعم يا دافئ النقم يا نور المستشرقين في الظلم يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآله. سورة مبارك الفاتحة. بسم الله. سورة المبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سورة مبارك الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. أفضل السلام محمد وآل محمد. صلوات پڑھو ذکر ہے چھٹے امام کا، نور خدا شہنشہ عالی مقام کا.
یا رب ہمیں توفیق دے، مد ہے امام کا صدقہ دے ہمیں حضرت صادق کے نام کا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، ہے دین کے سلطان امام جعفر، کیا صلی علی شان ہے مولا کی ہمارے، اللہ کے پیارے ہے پیمبر کے پیارے، گر وقت مصیبت کوئی حضرت کو پکارے، فی الفور مدد کرتے ہیں زہرا کے دلارے، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، ہے دین کے سلطان ہم یا جعفر صادق تیری مدحت محال ہے، قابو نہ دل کو ہے نہ زباں کو مجال ہے، میں ہوں غلام ایک میری کیا مجال ہے، حیدر کا جگر فاطمہ کا نونہال ہے، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام فرسان، باب المراد آپ ہو اے کل کے مقتدا، حاجت روائی کیجیو اے رحمت خدا، خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا، مقبول بارگاہ ہماری ہو التجا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، ہے دین کے سلطان امام جعفر، آقا تمہیں ہے احمد و حیدر کا واسطہ، زہرا کا اور شبر و شبیر کا واسطہ، باقر کا اور عابد مزتر کا واسطہ، دکھ درد اور رنج و الم سے کرو رہا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، مولا سوال لائے ہے خالی نہ پھیرنا، دامن ہمارے گوہر مقصود سے بھرنا، نظر منائی ہم نے جو مقبول ہی کرنا، دربار سے مایوس کسی کو نہ پھیرنا،
اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان جعفر، ہر صبح و شام میری دعا ہے میرے مولا، ہے عشق مدینہ سے میرا دل تڑپ رہا، یا سبت مصطفیٰ ہمیں بلوالو کربلا، چومے زری ہے پاک شہنشاہ کربلا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر، یا جعفر صادق میری عرضی بحال ہو، فیاض ہو کریم ہو حیدر کے لال ہو، شیعوں کو دو جہاں میں نہ رنج و ملال ہو، جو دشمنان دین ہے ان پر زوال ہو، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر، ہو آپ سخی ابن سخی اے میرے مولا، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا، لا ولد کو اولاد ہو اے خاصہ خدا، ہو شاد دو جہاں میں محب آپ کے صدا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، افضل السلام محمد و آل محمد. Just a couple of announcements. Can you please recite Surah Fatiha for Marhuma Shabira bint Muhammad Ali and all our Marhumin al-Fatiha. Bismillah. Inshallah, tomorrow Jummah Salat will start at 12 p.m. Inshallah. And just a reminder, on Saturday we are going to have the wafat of Imam Musa ibn Jafar alayhi salam. And on Sunday, wafat of Hazrat Abu Talib alayhi salam. So these 2 days, the program will start at awal waqt with Maghribain prayers, and after that there will be going to be niyaz. And on Monday, inshallah, is the night of Ba'athat. Inshallah, we have a program 8 o'clock with Salah, followed by the program of Mi'raj in Shab Ba'athat. All mu'mineen are requested to attend in great numbers and in time. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Can I please request Maulana Sahib to come to the member recite Majlis? Muhammad wa ali Muhammad salawat.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen, you all know that tonight we dedicated for the Sufro of Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli alayhi. However, from the traditions of Ahlul Bayt, we do not have any recommendation for a specific date, but our elderly people, they decided to have Nazr or gathering program or Sufro program, which is called Sufro, at this night or 22nd of the Rajab al-Murajjab. I'm not going into the controversial issue, but Sufro or dining, niyaz itself, it is something which is highly recommended by the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, by the ayat of the Quran and traditions of Ahlul Bayt alayhimus salam. Sufro itself, if you look at the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, the whole surah, the meaning of Sufro, dining in English. But when it comes to Arabic, the meaning of Sufro in Arabic is Ma'ida. Ma'ida means Dastarkhan or Sufro. So if you look at the Quran, the complete surah, Allah subhanahu wa ta'ala reveal by the name of Suratul Ma'ida. Usually, at this night, I recite the Sufro, which is Quranic Sufro. Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ma'idah, verse number 112, He speaks about the Sufro of Prophet Isa alayhi salatu wasalam. So Allah over there, He says, وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. When the Hawari, or Hawari means the disciples, the close, companion of Prophet Isa, so they are called Hawari. So when the Hawari of Prophet Isa alayhi salam told to him, وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, O the son of Maryam, هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبَّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ. Is it possible for your Lord to send a dining or a sufra or a dastarkhan or ma'ida for us? لِيَكُونُ لَنَا عِيدًا. So this sufro could be Eid for all of us. So sufro, it is something which is demanded by Christians from the Prophet Isa alayhi salatu wasalam. Anyway, I'm not discussing that sufro of Prophet Isa today. But the topic that I would like to discuss, it is service to the community.
This is the important topic, and inshallah, Sufro of Prophet Isa and the Sufra of Prophet, our beloved Rasul, and the Sufro of Jabir ibn Abdullah al Ansari, which is mentioned in our history, that inshallah I will leave for next year or on another occasion. Anyway, see the topic of tonight and the ayah which I have quoted, it is of Surah Nisa, verse number 69. Over here, Allah subhanahu wa ta'ala is talking, and He said, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ, whosoever is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, whoever is obeying Allah and the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the reward? Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala is going to ordain him, or Allah subhanahu wa ta'ala will give him place in companionship of those upon whom Allah sent his, or upon them Allah subhanahu wa ta'ala sends his mercy, or sends his favors. For example, in Surah Hamd, what we say, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Similar over here, Allah said, whoever has faith in Allah, and whoever follow Allah, whoever follow the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ordain him or them among those upon them Allah subhanahu wa ta'ala bestowed his mercy, or bestowed his favors. So, and who are those people? Because in Surah Hamd also we ask that who are those Allah subhanahu wa ta'ala bestowed his favor upon? So they are, according to this ayah, Surah Nisa, Allah said, An-Nabiyyin, they are prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. And what we ask Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Hamd, we say, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wal ad-dallin. So who are an'amta alayhim? So Allah in this ayah, He says, Minan Nabiyyin, they are prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Was-siddiqin, they are siddiq, they are truthful people. And who are truthful people? Of course, they are Ahlul Bayt. And Amirul Mu'mineen, he is Siddiqul Akbar. Don't, mix it with someone else. So, Siddiq Akbar, it is a title of our beloved Master Mawla Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So, one, Nabiyyin, if you are obeying Allah, if you are obeying Rasulullah, you are going to be resurrected, or you are going to be in companionship of Nabiyyin and Siddiqeen, wa Shuhada, those who are martyred, those who, sacrifice themselves in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, wa Salihin, and the righteous people. Inshallah, I will explain, them little bit. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, and what the best companion they are. Prophets of Allah, the truthful, Shuhada, Siddiqeen, Salihin. These four categories, they are beautiful companion for us. And then Allah said, ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. And it is, Allah, you are doing very small thing. You are obeying Allah, you are obeying Rasulullah. And against this small thing, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you or put you in the neighborhood of prophets of Allah, in the neighborhood of Ash-Shuhada, Siddiqeen and Salihin. So the great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why Allah said, ذَلِكَ الْفَضْلِ. It is a fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not adl. It is a mercy and it is a grace of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. So here, this ayah actually, it is talking about service to the community. How? What is the connection between the service to community and this ayah? First of all, when we look at the community, each and every community in this world, they are in need of these four group of the people. First, Nabiyyin, the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they are descendant, they are sent, they are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, and they give system to humanity. They give system to society. If there is no system, and you want to be good, it is quite difficult to be, to be on the right path and to be successful. So system is needed. So these prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they bring down, or they brought system from Allah subhanahu wa ta'ala. And then ayah says, was Siddiqeen,
The second group, which is necessary for the, for reforming the community, it is they are Siddiq, they are truthful people. And that is why you see the truthful people, by their truthfulness, because they are truthful by their tongue, they are truthful by their action. So that is why these truthful people, they endorse or they implement the system which is given to the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why you see Rasulullah always is asking Amir al-Mu'minin, Ya Ali, can you go to Yemen? And Rasulullah is giving him the responsibility. Can you go and enforce this ruling of Islam over there? Ya Ali, can you take this Surah Tawbah, Surah Bara'at, and take it to the Makkah? So responsibilities are given to Amir al-Mu'minin to enforce the system of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why Amir al-Mu'minin is a Siddiqeen. And the third one, Shuhada. Shuhada, they are also needed for the society and the community, because when you want to enforce a system, you want to have a guidance from, or you want to have a nizam from Allah subhanahu wa ta'ala. So there are so many people, they want to eradicate that system. So there should be a group of people, those who are able to oppose those opponents, those enemies, and they are ready to sacrifice themselves. So that is why shuhada are also needed. And was-salihin, and the righteous people. Righteous people over here, the meaning of it, those who fortify the system. Like salihin, among the salihin, it is Abul Fadl Abbas. When we recite the ziyarat of Mawla Abul Fadl Abbas, what do we recite? We recite, Assalamu alayka ayyuhal abdus salih. Salih, it is a singular form. Salihin, it is a plural form. So if you look at the ayah which talks about the Imam al-Zamana, that ibadun as-salihin, that righteous people, they are going to inherit this land. Anyway, so in these four type of group, or these four type of people, they are needed to reform the community. Now, I would like to give you a beautiful, hadith which is reported from our beloved Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala. In explanation of this ayah, Rasulullah, he said, and this hadith, wallahi, it is an amazing hadith. Rasulullah said, "Thamanu khisalin." There are 8 characteristics. Man amila biha min ummati. Anyone from my ummat have those 8 characteristics in him, hasharahu Allahu ma'an nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin. It is very similar to the ayah. 4 groups are mentioned in the ayah, and the same 4 groups are mentioned over here in this tradition of the Rasulullah, in prophetic hadith of Rasulullah. So what hadith says, Rasulullah said there are 8 characteristics. If people, they have them in their self, Allah subhanahu wa ta'ala will make them in neighborhood of Nabiyyin and Siddiqeen and Shuhada and Salihin. If you have those 8 characteristics, on the day of judgment, you will be next door neighbor to Rasulullah. Isn't it something amazing? So what are those? Of course, many times we think namaz. Of course, namaz. Without namaz, we are not able to, survive, and we, our religiosity will not be able to, maintain without the namaz. These human beings, we all human beings, we have 2 dimensions. And great scholar, one of the, I don't remember his name, in one of the ustad of the Hausa in those days, in early days, he used to say this thing, that Sheikh Abbas Qummi, mashallah, he wrote a beautiful, book in term of the ibadat, in term of spirituality, or let's say we have 2 dimensions. One is ibadi dimension. The other dimension that we have, it is a social dimension. When it comes to ibadi or religious dimension, mashallah, Mafatihul Janan, it is a beautiful book. So many du'as, so many a'mal and the ziyarat, they are mentioned over there. Things, those are related to our religious life. But there are certain things, those are related to our social life. So this alim, he says, that one part, alhamdulillah, has been done by Sheikh Abbas al-Qummi.
He wrote a beautiful book, Mafatihul Janan, which covers entire, religious dimension of human being, mashallah. Namaz is there, fasting is there, ziyarat are there, amal are there, so many things are there. Of course, they are all necessary. But he says after that, another book similar to Mafatihul Janan should be written, and all those things should be implemented into the life of human being, and that is all about the social dimension, all about the social, because we are very behind in terms of the social. What is the meaning? What do I mean by this social that we are behind? Actually, we have a connection to Allah subhanahu wa ta'ala. On other hand, we have connection with other than Allah subhanahu wa ta'ala. For example, our parent, our neighbors, our brothers, community member, non-community member, so many, other than Allah subhanahu wa ta'ala, we have connection with people. So how to maintain that connection which we have to other than Allah subhanahu wa ta'ala, with our wife, with our spouse? So this is the social part of the mu'min life. So look at this hadith. Rasulullah said, actually Rasulullah is talking about the social part of our life. And what it is, Rasulullah said, if 8 things you inculcate in your life, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala make you to be the neighbor of Rasulullah, neighbor of prophets, neighbor of Shahada and Siddiqeen and the Salihin. And what are those? Number 1. فَقِيلَ وَمَا هِيَ يَا Rasulullah? People, they asked Rasulullah, Ya Rasulullah, can you please count them? What are those? Rasulullah said, فَقَالَ مَنْ زَوَّدَ حَاجًا. Number 1. Whosoever organize thing or arrange things for a Hajj. Over here, Rasulullah is not talking about that whosoever perform Hajj. What Rasulullah said? Rasulullah said, whoever arrange for others necessities of the Hajj. Isn't it something amazing? Many times you see, I'm not talking about, particular people, all over the world, even in Sunni community. MashaAllah, people, they go for Hajj. Not only one time, of course, it is wajib. But second time, third time, fourth time, fifth time, 10 time, 15 time, 20 time, 30 time. All every year, mashallah, they are going. You see, in Africa, there are no, nowadays, there are some restriction that you cannot take visa, or you cannot obtain a Hajj visa before 5 years or before 10 years. And it depends on the country. But I have seen in Africa, I have seen in many countries, that people every year, mashallah, they are going for Hajj. But Rasulullah is not talking about the Hajj. Rasulullah said, anyone who arrange the necessities of the Hajj for someone else. Man zawwada hajjan. Such a person is going to be in neighborhood of Rasulullah. Such a person is going to be the neighbor of Rasulullah. So today you see, many times, mashallah, in our neighbors, in our relatives, in our community, people, they are going for ziyarat every 2 months, every month, mashallah, they are there. And their own relative, their own brother, they are always wishing, Kash, I wish to go to Karbala, but unfortunately I have no money. Here, Rasulullah is talking about the same, that yes, you have capacity, you have, mashallah, wealth, you have capacity, you have health to go to Karbala, you have health to go for Hajj. But sometimes think about the others also. They also have wish, they also have tamanna to go for Hajj and for the ziyarat. So send them. Take your parent, take your brother, take your, sister, take your neighbor sometime. So faqala, number 1, faqala, man zawwada hajjan. Whosoever arrange the necessity of Hajj for someone else. So this is one. And that is why, this is something very, very important in regard of the Hajj. Sometimes we go for Hajj, sometimes we send someone for Hajj. So there is a difference. I have read one riwayah where it is said that you go for Hajj, you will get 1 reward. But if you send someone for Hajj, you will get 9 reward. Allahu Akbar. More than 1 reward. So it's something. And that is why you see, because we are followers of Ahlul Bayt,
If you go to Karbala, there is a Ataba, there is an organization which is called Atabatul Husayniyah. There is an organization which is called Atabatul Abbasiyah. Or there in Najaf, it is called Atabatul Alawiyah. So, and Atabatul Kadhimiyya and, Samarra. So every Imam, it has its own organization. And one of the tasks of that organization, a part of construction, a part of services, one task is that they have to call people from all over the world, those who are not able to perform ziyarah. This is one of their tasks. Why? Because it is highly recommended in our riwayat that you should send people for Hajj, you should send people for the ziyarah. This is number one. Number two, Rasulullah said, وَأَغَاثَ مَلْهُوفًا. You want to be in the neighborhood of Rasulullah, so what you have to do? Aghatha malhufan. Whosoever respond a grieved person, the person who is in grief. So if you respond to him, many times people, in community, in society, they are in grief, they are sad. They have no one to give them the companionship. They are in need of medicine. They are in need of your support. People, for example, husband and wife, they are fighting to one another, and there is, they are in need of someone, third party, who can come and reconcile in between them. So they are called grief. So grieved people, they are, unhappy people. They are in need of your support. They have no job. They are in need of your support to find the job for them. And of course, this is something very important issue of the society today, everywhere in the world. That our community people, they should support how to search the job and how to establish the businesses. This is one of the tasks which is very, very important. And that is why our sixth Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. MashaAllah, this thing, it is not that much in UK or in European country, but if you come to Middle East or Africa, people, they are suffering because of all that, all these problems. They have no job, they are bekar, they are just sitting at home. And our sixth Imam, he says that كان الناس يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر. Sometimes people, they have nothing to do. They are just sitting at home. And that is why it is said, when you are all alone and when you have nothing to do, Shaitan comes and he overcome on you. And then he start leading you and guiding you. So Imam said, these type of people, those who have no work, no job to do, no business to do, they are all alone. So what happened? They are ila ghayatil asharri wal batar. They reaches to the peak of following their carnal desire, and they follow the evil. They are on peak. And that is why, our Imam, he said that you people, community members, they should go forward and they should remove them from such a evil. And today, unfortunately, if you come to Pakistan or India or Bangladesh, in those countries, you see people, they are habituated on not working. Many times, we call it in Urdu talwar. They are just sitting. They are enjoying their life. They say we should not go after, after dunya. We should, even in Africa, all over the world, you can find, even over here, I have seen people, they are sitting and they are, mashallah, enjoying the unemployment fund. From the government, and they say, Maulana, we don't need, what would we do with the money? No, wallahi, this is, one of a great scholar in Hausa. He used to tell us that the way Islam demand from us to be on peak in term of knowledge, similar to that, our Islam asks us that you have to be on top in field of earning the money, but halal money. This is very important. So if the concept of money is not there in Islam, so concept of khums should not be there. So concept of khums, concept of zakat, concept of fitra, concept of giving charity, they all indicate that we have to earn halal money. So then we would be able to pay the khums and the zakat and all that. And doing or working is not something which undermine, which degrade you. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he himself narrate that one day
I was sitting with Rasulullah and I observed that Rasulullah is hungry and we had nothing to eat. So Amir al-Mu'minin, he stood up and he said, Ya Rasulullah, I'm going and I'm arranging something, for eating. So Amir al-Mu'minin stood up and he goes to, to posh area of Medina. And there, Amir al-Mu'minin, he found that there is a lady who is standing next to a well, and she is having some, soil with her and bucket along with the soil. And Amir al-Mu'minin, he get closer to her and he said, do you want me to be the labor of you and have some work? So this lady, she said, yes, I want someone to, take some water from the well. So narration says that Amir al-Mu'minin, he pulled out 16 buckets water from that well. And then this lady, she gave some dates to Amir al-Mu'minin, and Amir al-Mu'minin, he comes and he eat that date with Rasulullah. Just imagine, working, something which degrade or which is something which something belittle us. No, it is something which is done by even Ahlul Bayt, prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. They did work. They did not live. There was not burden on the community. So that is why working, it is something highly appreciated by Islam. Once upon a time, in the time of our sixth Imam, a person comes and he said, Yabna Rasulullah, my hand is cut and it is not functioning. So he was expecting from Imam that you should sit down at home and we will arrange, sustenance for you. So Imam alayhi salatu salam, he said, "I'mal wahmil ala rasika istaghni anin nas." That you should not be burden on the people. You can carry things on your head. You do not have hands, but you can carry things on your head or on your back. So do not be burden on the people. So this is something, very important. So helping others. Ighatha malhufan, man aghatha malhufan, whosoever support a grief or a painful person, Allah subhanahu wa ta'ala ordained him the neighbor of Rasulullah. And when Prophet Musa alayhi salam, he goes on the mountain of Tur and he had munajat with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asked Musa, "O Musa, do you know who are the ruler and who are the ruler and or who has authority in the Jannah?" In Jannah there is a system and there are some rulers. Of course, Imam Abu Abdullah al-Hussein and Imam Hassan al-Mujtaba, they are Sayyiday Shabab Ahl al-Jal, they are on top. But there are some other people, those who have authority. So Allah subhanahu wa ta'ala asked Musa, Musa, do you know who are the ruler of the Jannah? Musa said, Allahumma Allah, Ya Allah, I do not know. So Allah subhanahu wa ta'ala said to Musa alayhi salatu wasalam that, O Musa, the ruler of the Jannah are those who gives services to the mu'minin and make them happy. And that is why Rasulullah also said that afdalul a'mal idkhalu surur fi qalbil mu'min. The best action is not namaz. The best action is not anything but giving service and making the mu'minin happy from it. So this is number one. Man zawwada hajjan, whosoever organize, things or necessary things for the haji. And the second thing is man aghatha malhufan, whosoever support a person who is in grief. And third thing, Rasulullah said, wahada dallan, the one who guide a person who is in astray. This is also something and we are told by Ahlul Bayt that we should gain knowledge and then spend this knowledge to those who are in need of it. So this is number 3. Number 4, warabba yatiman, the one who looks after or take care of the yatim, orphan one. Orphan, and one day Rasulullah was giving khutbah, he raises his hand and he, raised his 2 fingers like that. And he said, anyone wants to be with me the way these 2 fingers they are together, he should look after a yatim, he should look after a, orphan. So this is man rabba yatiman. Number 5, wa at'ama ja'i'a, the one who feed a hungry person. Feeding
giving food, this is also something, if someone who is hungry, if someone, it is not said over here in this hadith that the one who is, deserving and needy. Of course, if someone is deserving, someone is needy for the food, if you feed them, so you get tremendous, great reward. But even if you just feed people, this feed, it is something, it'am, ta'am, food. It is something very natural thing. If you look at the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, there are 250 occasions where Allah subhanahu wa ta'ala talk about eating, what type of food you have to eat, and how to eat, and who to eat, who to give food. So these type of ayat are there, more than 250 ayat. And also, if you look at the riwayat of Ahlul Bayt, you find Ahlul Bayt, they told us that we have to eat people, we have to, give food to the people, especially in the month of Ramadan, especially in the month of Rajab, because in these days, any good deed you do, you get the multiple reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And in one hadith, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, he said, Man at'ama at-ta'am lam yazal yahdha bi ridwanillahi ta'ala. Whosoever feed a mu'min, or not even mu'min is mentioned, whosoever feed a brother or a human being, lam yazal yahdha bi ridwanillahi ta'ala, immediately he will receive the ridwan of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the ridwan? I will tell you. And then Amir al-Mu'minin continued the hadith. He said, وَمَنْ سَقَ الشَّرَابِ لَمْ يَزَلْ يَحْظَى بِالرِّضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى. Sometimes people, they do not have money to, bring food. At least, Amir al-Mu'minin said, if you do not have money, if you do not have food, at least you can offer water to the others. If you offer water, so what happened? Amir al-Mu'minin said, Lam yazal biridwanillahi. Immediately you will receive the ridwan of Allah subhanahu, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said, وَمَنْ وَسَعَ لِمُؤْمِنٍ كُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي عَبْوَتِهِ. That whosoever present to a mu'min one bite. So this, the meaning of kurba over here, maybe it is a one bite, or one piece of date, or one piece of, let's say, the pizza, one piece of a cake, one piece of, anything, one piece of the food. If you provide, if you offer one piece of the food to a mu'min brother, immediately Allah subhanahu wa ta'ala would help you. This is a hadith from the Imam. Now, what is the meaning of Ridwan? Let me give you an ayah from the Quran. In Surah Tawbah, verse number 72. Allah subhanahu wa ta'ala over there, listen, this ayah is a beautiful ayah. Allah says, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala has promised with believing men and believing women. What He has promised? Because they are mu'min, they have faith in Allah, they have faith in Rasulullah, they have faith in hereafter, they have faith in religion. So Allah subhanahu wa ta'ala has promised with them. What He has promised? Jannatin, the gardens, the heaven, or the paradise. Which paradise? Tajri min tahtiha al-anhar. Underneath of them, the rivers are flowing. So here Allah is explaining, not ordinary Jannah, a beautiful Jannah. Underneath of them, rivers are flowing. And then the second river, Khalidina fiha. They are not going to stay in that Jannah for a month or two, or a year or two. No, they will remain in that Jannah forever. Not a million year, 2 million. No, for forever they will remain over there. Khalidina fiha. Then Allah continues, وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. First, Allah talk about the Jannah, general Jannah, that they will enter in Jannah and they will remain over there. And these mu'minin, they are going to have beautiful accommodation fi jannati adnin, in the Jannati Adn. So here ulama, they say the meaning of Jannati Adn is a posh area of the Jannah. Because Chelmsford, it has different areas. Some areas, they are very expensive, more beautiful than the others. So here Allah subhanahu wa ta'ala said, if mu'minin, if someone is mu'min or mu'mina, so they will receive the Jannah. And in that Jannah, they will remain for forever. And in that Jannah, they will have accommodation, beautiful accommodation, where? In Jannatu Adnin, in a posh area and high rank, area of the Jannah. And then Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the
First, Jannat. Second, forever Jannat. And third, beautiful accommodation in posh area. And the fourth reward, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ. And they will receive the pleasure of Allah, which is greater than all those. That Rizwan, it is greater than the Jannah. It is greater than the eternal life. That is greater than the posh, posh area of the accommodation of which is in posh area. So this Ridwan, here ulama go ahead, very lengthy debate. What is the meaning of Ridwan? Ridwan, just having the pleasure of Allah, making Allah subhanahu wa ta'ala happy. So in this hadith, what Amir al-Mu'minin, he said that if you feed people, no matter who you are feeding, they are deserving or they are not deserving, they are mu'min or they are not mu'min. Amir al-Mu'minin, he said, the moment you feed a human being, Allah subhanahu wa ta'ala grant you the Ridwan from his side. So these are the, this is the number 5 thing, that if you have that characteristic in you, so you are going to be the neighbor of Rasulullah. وَأَزْوَعَتْ شَانًا, according to this hadith, the one who give water to the thirsty one. So this is also, it has very lengthy detail, and just in short, it is mentioned in the riwayat that whenever you want to have water, ask people to give you the water. I can take this water, but if I ask from the mu'minin, so they will get reward on giving me the water. So man azwa'at shana. You want to be in neighborhood of the prophets and the shuhada, siddiqeen and salihin, so give water to the others. وَزَوَّجَ عَازَبَ Allahu Akbar. This is the most beautiful thing, that most of the time, our community members, mashallah, they are after marriage. Youth, mashallah, is after his marriage. Elderly people, they are after their marriage. But Rasulullah said, Man zawwaja azaba. If you help a person who is unmarried to get married, so you will be in neighborhood of these 4 group of the people. So arranging marriage, or making some asbab, being means to be for the marriage. So it is something highly recommended, and this thing, it can lead you to be in the neighborhood of those 4 group. And then hadith says, wasama fi harrin shadid, wasama fi yawm harrin shadid. And if you keep fast, especially in a day which is hot day, if you keep fast in a hot day, Allah subhanahu wa ta'ala would give you place in neighborhood of Rasulullah, in neighborhood of Amir al-Mu'minin, as-Siddiqeen, and Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein, was-Salihin, and the Abul Fazl Abbas. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give us tawfiq to inculcate all these 8 characteristics into our life. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alameen. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وإنك منزل البركات وإنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत करता हूँ ज़ियारत वारसा की तमाम की तरफ से। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्फ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह,
السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن فاطمہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی طاق الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولائی یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من ملہمات ثیابہا. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من الولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدى والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسولہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن نبی اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ ابی انتم امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم ففزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت حضرت عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسول. واشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحققہم بدرجک الجحیم. السلام علیکم یا مولائی یا ابن مولائی. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا سلطان ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قاطع البرہان. السلام علیکم یا امام زماننا. ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة مبارك فاتحة.